So good evening, everybody. Good evening, sir. My voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Video clear arka? Polama class kula? Okay, Yes, right. Okay. Anyway, the time has changed today because of some unavoidable circumstances. Because we are having one more class at 7 o'clock. Sorry for the disturbance. So from tomorrow onwards, as usual, no changes in that. நேற்று எல்லாரும் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் டெஸ்ட் எழுதிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த டெஸ்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது you have to be very honest to yourself. புரியுதுங்களா? நீங்க வந்து அந்த டெஸ்ட்டை எழுதாதனால நீங்க என்ன ஏமாத்தல, உங்க பேரண்ட்ஸ் ஏமாத்தல, மற்றவங்க டியூஷன் இன்ஸ்டியூட்டை ஏமாத்தல, பட் யூ ஆர் சீட்டிங் யுவர் செல்ஃப். அதனால ஒருவேளை நேற்று எழுதலைன்னா கூட இன்னைக்கு தயவு செய்து டைம் இருக்கும் பொழுது எடுத்து எழுதுங்க. ஓகே, ப்ராப்ளமா போலாமாமா? ஆர் யூ ரெடி? ஸோ போர்ட் கிளியரா இருக்கா? போர்டு கிளியரா இருக்கா? எஸ், போலாங்களா? ஓகே, ரைட். ஸோ நான் பாருங்க ஹெட்டிங் நம்ம we are discussing 3-dimensional geometry. We have 2 problems சொன்னேன். The vector and 3-dimensional geometry la we'll expect 3 questions from that. One is from vector, the another 2 is from the straight line and planes. That is called 3-dimensional geometry. In the last class, we have discussed more about the concepts of the straight lines and planes. Now, adula kuda sila tricky methods la kuda how to find out the image directly, how to find out the mirror image directly, how to find out the foot of the perpendicular, how to find out the length of perpendicular. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கு தான் இங்க போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம போட போறது எல்லாமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் 2022. நான் லாஸ்ட் சில பேர் எனக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, சார் நீங்க கொஞ்சம் நான் இப்ப நடந்திருக்கிற எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்து இந்த 25, 26, 24 நடந்திருக்கு சார், இந்த பேப்பர்ஸ்ல இருந்து ப்ளீஸ் டூ சம் ப்ராப்ளம் சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறீங்க இல்லையா? டெஃபினெட்லி டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டூ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டாபிக் கால்ட் 3-dimensional geometry. பிஃபோர் தட் நான் ஐ வாண்ட் டு இன்ஃபார்ம் யூ, டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ், ஈக்குவேஷன்ஸ், இன்டெகிரல் பாருங்க, நம்ம போட்டதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்கான். என் கிளாஸ், அதாவது நான் இதுக்காக பெருமைக்காக நான் சொல்லல, கண்டிப்பா நீங்க பாத்தீங்கன்னா the concepts what we did, what the problems we have did, அதே ப்ராப்ளம் கேட்கல, based on that concept the problem asked. So யாரெல்லாம் எக்ஸாம் எழுதினே உங்களுக்கு தெரியும். See the differentiation, integration and the differential equations. Now we are discussing vector. வெக்டர்ல கூட பாருங்க சிலது வந்து क्वेश्चन அதே மாதிரி கேட்டிருக்கான். நேத்து எக்ஸாம்ல 25 நினைக்கிறேன். So that please so 1 minute bro. Okay, right. Okay, right. So now listen, we'll do some problems. அதுக்கப்புறமேட்டுங்க நடுவில் உங்களுக்கு இதுல இப்போ கேட்ட ஜூன்ல 24, 25 ஏதோ சம் இதுல 3 எக்ஸாம்ல கேட்ட சில பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். So now listen carefully. We'll take the first problem of today's class. Let the plane passing through the point, -1, 0, -2. Let the plane passing through the point -1, 0, -2 and perpendicular to each of the planes 2x plus y minus z, 2x plus y minus z is equals to 2 and x minus y minus z equals to 3. B ax plus by plus cz, ax plus by plus cz plus 8 equal to 0, then the value of a plus b plus c is equals to, then the value of a plus b plus c is equal to
Okay, please listen carefully. I want everyone to listen here. இங்க ஏன்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிக்ஸ் நான் போட போறது எல்லாமே ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்லி தர போறேன். சிலதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. we have to do it lengthily. பட் இங்க பாருங்க ஷார்ட் ட்ரிக். இங்க என்ன கொடுத்துறானா the point and perpendicular to each of the. இப்போ முதல்ல இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன், சரிங்களா? the standard equation of the plane. Can anyone tell me standard equation of the plane? எவ்வளவு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு? ஈக்குவேஷனுக்கு நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு. பிளேன்ஸ்க்கு டிஃபரண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல we have the formula equations. Particularly the standard equation means we can say this is called a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. Here what is the condition தெரியுமா? இதுக்கு என்ன தெரியுமா? equation of the plane passing through a point and perpendicular to a vector. Passing through a point and perpendicular to a vector. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க என்ன ஞாபகம் இருக்கா? இந்த a into x minus நான் கொடுத்தேன் கிளாஸ்ல. அப்ப இதோட மீனிங் என்ன தெரியுங்களா? equation of the plane passing through a point and perpendicular to a vector. கொஸ்டின்ல கொடுத்துறான் point is given -1, 0, now you find out the perpendicular vector. How to find out the perpendicular vector? It is given that and perpendicular to each of the planes 2x plus y minus 7 equal to 0, z equal to 2, x minus y minus z equals to 2. அப்ப இதை எப்படி திரும்ப கண்டுபிடிக்கணும்? ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். அதாவது என்னன்னா வெக்டர் நார்மல் டு திஸ் பிளேன்ஸ், வெக்டர் நார்மல் டு திஸ் பிளேன்ஸ். ஓகேவா? we can call it as n வெக்டர் வெச்சுக்கலாம், இல்ல r வெக்டர் வெச்சுக்கலாம். r வெக்டர் equals to எப்படி தெரியுமா போடணும்? I j k. the first plane we can get the vector normal to this plane. வெக்டர் எழுதிடலாம். எப்படி எழுதலாம்னா we can write this as 2i vector plus j vector minus k vector. Come on. Next vector I vector minus j vector minus k vector. அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் நார்மல் வெக்டர் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா this is the format. a cross b மாதிரி I j k போட்டு 2 1 minus 1 1 minus 1 minus 1. Anyway ஞாபகம் வச்சீங்க, vector normal to the plane can be find out. Two planes are given, we have to take it in the vector form. இது a vector, இது b vectorனா you have to find out a cross b. That is the called vector normal to the plane is taken. That is called r vector. இல்ல n vector எது வேணா எடுத்துக்கலாம் நீங்க. சரியா? You can take that as r vector. Now you find out the vector I vector into this row, this column cancel. -1 minus into minus plus மறுபடியும் என்ன ஆயிரும்? -1 minus j vector into this row, this column cancel. -2 plus 1 plus k vector into this row, this column cancel. -2 minus 1. We have -2i vector plus 1 j vector, that is very j vector, minus 3k vector. This is your r vector. -2i vector plus j vector minus 3k vector. This is called the perpendicular vector. அதுதான் சொல்றேன், vector normal to the plane. That is called the perpendicular vector. And the points are given. What is that? 1 -1 0 -2. Then what is the equation of the plane? Your equation of the plane formula, let me substitute பண்ணுங்க. A, your A is, this is called drs. drs are -2 1 -3. இதுதான் A, இதுதான் B, இதுதான் C. drs A into -2 into x plus 1. Next plus B plus 1 into y minus 0 plus C -3 into z plus 2 is equals to 0. Now you find out -2x -2 plus y minus 3s minus 6 equal to 0. We'll get -2x plus y minus 3z minus 8 equal to 0. Dividing throughout by minus, we'll get 2x minus y plus 3z plus 8 equal to 0. Now you compare with the given equation. The given equation is ax plus by plus cz e plus 8 equal to 0. Compare panna, what is the value of a? Anyone, what is the value of a? Compare. We'll get a is equals to 2, your b is equals to -1, c is equals to 3. The question enna ketiranga, what is the find the value of a plus b plus c? Your a plus b you can expect for the next session. Definitely சொல்றேன். நான் இந்த செஷன்ல போறேன், ஏன் கம்பேர் பண்ணி போறேன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் நான் முன்னாடி போட்டுட்டு இன்னைக்கு இப்போ வர இன்னைக்கு நடந்த எக்ஸாம்ல, நேத்து நடந்த எக்ஸாம்ல, டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க. Maybe you can expect this type of problem for the next session. A plus b plus c which is equals to a 2 minus 1 plus 3 which is equals to what? 5 minus 1 which is equals to 4. That is the answer. மறுபடியும் இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன், கவனிங்க. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கானா, that the plane passing through a point and perpendicular to the two planes.
Whenever we'll give a perpendicular to the two planes, now you have to find out the vector normal to that plane. That is nothing but it is a cross product. Ijk, let us take the first plane as in Cartesian form, convert into vector form. 2i plus j. I hope everybody knows that. Conversion of Cartesian to vector, vector to Cartesian. Yeah. Now I can write 2i plus j minus k, I minus j minus k. Now you find out the cross product. That will give you minus 2 plus j minus 3. That is called the perpendicular vector. Already the point is given. If the point is given and vector perpendicular to the vector, then the equation of the plane is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1. Most of the problems, நீங்க plus 2 forget about the plus 2. இங்க this JE aspirant நீங்க என்ன பண்ணணும்னா almost இந்த ப்ராப்ளத்தை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஃபார்முலா தான் போட பார்க்கணும். இப்போ A is what? Minus 2, B is 1, minus 3. Substitute x1, y1, z1. We'll get the equation 2x minus y plus 3z plus 8 equals 0. Compare with the given equation. We'll get a equals to 2, b equals to minus 1, c equal to 3. Then we can find out a plus b plus c is equals to 4. Please take down. We'll do the next problem. Next one. Finished? Yes, sir. A plane P contains the line. A plane P contains the line. A plane P contains the line. A plane P contains the line x plus 2y plus 3z plus 1 equal to 0 equals to x minus y minus z equal to 6. X minus y, z minus 6. Okay, minus 6. And perpendicular to the plane minus 2x plus y plus z plus 8 equal to 0. Perpendicular to the plane minus 2x plus y plus z equals to 8 equals to 0. Then which of the following points lies on P? Take down the options. Minus 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, and the fourth option 2, minus 1, 1. So இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் இந்த முறை ஒன்று கேட்டிருக்கான். எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? இப்படி இல்ல, கொஞ்சம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் லைஸ் ஆன் இதுன்றது. which of the following points lies? பாருங்க என்ன சொல்லிட்டான் தெரியுமா கண்டிஷனு? பிளேன் P அதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அந்த பிளேன் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். It contains two line, அதாவது line of intersection. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், a plane contains a line of intersection means first plane plus lambda into second plane, lambda any scalar. Now I am taking the line 1. First line I can write this as x2y plus 3z plus 1 equal to 0. Line 2, x minus y minus z minus 6 equal to 0. If you want to find out then the required plane, you can write required plane P. எனக்கு P எப்படி இருக்குன்னா first line plus some scalar into second line equal to 0. Now I can write this as x plus 2y plus 3z plus 1 plus lambda into x minus y minus z minus 6 equal to 0. Now you take in terms of x, y and z. If I take x common, we'll have 1 plus lambda. If I take y common, we have 2 minus lambda. If I take z common, we can take 3 minus lambda. And the constant one is 1 minus 6 lambda equal to 0. Let us take this as equation. Now I am going to find out, this is the required equation of the plane. இதை தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். For that, I want to find out lambda. How can I find out the lambda?
What are the data given here? There is one more plane given that is perpendicular. The another plane is given that, what is another plane is given? Minus 2x. Yeah. Second plane, minus 2x. Perpendicular to the plane, minus 2x plus 3y. Sorry, plus y plus z plus 8 equal to 0. This is called second equation. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், equation 1 and equation 2 both are called as planes. Both the planes are perpendicular. Can anyone tell me what is the perpendicular condition? If I take L1, M1, N1, L2, M2, N2, then what is the perpendicular condition? L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 equal to 0. We all know that. Let us take the direction ratios of plane 1. Okay, what is the direction ratios of plane 1? 1 plus lambda, comma, 2 minus lambda, comma, 3 minus lambda. And the direction ratios of the plane 2, second plane, what is the direction ratios? Minus 2, 1, 1. Now we know that the condition is the product of the direction ratios are equal to 0. L1, L2, M1, M2, N1, N2. We can write 1 plus lambda into minus 2. Are you all listening? Any doubts? Simpler, ga? Do you follow this? Any doubt in this? No, sir. No, right. I'll proceed. Okay, 2 minus lambda into 1. Time nadala konjam fast ah poran. Lambda into minus 2, 2 minus lambda into 1, 3 minus lambda into 1. So therefore we have minus 2 lambda plus 2 minus lambda plus 3 minus lambda equal to 0. பாருங்க, அப்ப இதுல இருந்து I am going to find out what is lambda. How can minus 2 minus 3 minus 4 minus 4 lambda minus 2 plus 2 cancel? Yeah, we have plus 3 equal to 0. Plus 3 is equals to 0. Now I am going to find out the lambda value. This implies minus 4 lambda equals to minus 3 or lambda is equals to 3 by 4. இப்போ ஈஸியா இதுதான்ப்பா P. இததான் பிளேன் P. இததான் கண்டுபிடிக்க போறோம். லாம்டா வேல்யூவை இங்க எடுத்துமே போடு. சில பேர் இங்க கூட போடுவீங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளா ஆன்சர் கிடைச்சிடலாம். அதனால இந்த இடத்துல திரும்பி போடுங்க. 2x x plus 2y plus 3z plus 1. Your lambda value is 3 by 4. 3 by 4. X minus y minus z minus 6 equal to 0. Cross multiplying. வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதை மட்டும் 4 பண்ணீங்கன்னா 4x plus 8y plus 12z plus 4 plus 3x minus 3y minus 3z minus 18 equal to 0. Arrange in order. 4x plus 3x, 7x, 8y minus 3y, 5y, 12z minus 3z, 9z, 4 minus 18 minus 14 equal to 0. This is the required plane that is called P. P என்பது இதுதான். இந்த P எந்த பாயிண்ட்ல லைஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. First x in the first point எடுக்கிறேன். Minus 1, 1, 2. Substitute will get minus 7 plus 5. 9 into 2, 18 minus 14. பாருங்க. Minus 7 plus 5 minus 2, 20. 20 minus 14 which is equal to 6. Not equal to 0. Next second point எடுக்கிறேன். 0, 1, 1. First point 0. 5 plus 9 minus 14. வருதா? பாருங்க. 5 plus 9, 14. 14 minus 14, 0. The point 2 satisfies. பாருங்க. With the help of the options, we are finding the result. புரிஞ்சுதுங்களா? ஒருவேளை அடுத்ததுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 1, 0, 1. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 1க்கு போடுங்க. 1 ஃபர்ஸ்ட் 1, 7. அடுத்து 0 plus 9 minus 14 வரல. அடுத்தது பாருங்க 14 plus 0. Sorry, second minus 5 plus 9 வரல. அப்போ second is the right options. The most appropriate option is 0, 1, 1. Please take down. The answer is 2. Do you follow this? Okay, so perpendicular parallel என்ன பண்ணலாம்? அப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுக்கலாம்ல. Can anyone tell me the same thing? The plane is parallel கொடுத்தான். We have to take the proportionals. இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல parallel கொடுத்தா இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லையா? parallelல proportions இங்க பாருங்க 1 plus lambda divided by proportionsனா இதனுடைய coefficient minus 2 is equals to, நான் அது போட தேவையில்லை, நீங்க உங்களுக்கு do it yourselfல ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன். 2 minus lambda divided by 1. 3 minus lambda divided by 1. This is the condition for parallel. Okay, please take down. Any doubts? Any doubts? Please reply me. No, sir. Right. No, sir.
சார் இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா சார்? சரிப்பா, கண்டிப்பா. சரி கவனிங்க. So the line of intersection of the planes na first plane plus scalar into second plane. The first plane you can write this as x plus 2y plus 3z plus 1 plus some scalar lambda into second line. That will give you the equation x plus 2y plus 3z plus 1 lambda into x minus y minus z minus 6. Now I am just transferring this equation in terms of x and y. Then we'll get the 1 plus lambda x to x, 2 minus lambda into y, 3 minus lambda into z, plus 1 minus 6 into lambda equal to 0. It given that in a problem, according to the problem, this plane P is perpendicular to the given plane minus 2x plus y plus z. The condition கொடுத்திருக்கேன். If any two planes are perpendicular, the sum of the product of the direction ratios is equal to 0. Here the direction ratios is 1 plus lambda, 2 minus lambda, 3 minus lambda. In the second plane, the direction ratios are minus 2, 1 into 1. Using the formula L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2, we'll get lambda equals to 3 by 4. Substitute the value of lambda equal to 3 by 4 in the plane P and get the result. That's all. Very simple. Very, very simple. We'll do the next problem. Next one. The equation of the plane passing through the line of intersection of the plane, the equation of the plane passing through the line of intersection of planes. Yes, sir, இது நிறைய போட போறேன். இப்ப line of intersection different characters இருக்கு. Definitely there will be a one problem from line of intersection. Expected. அது எந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி. நீ ஒரு அடுத்த வருஷம் 2023 எழுதினாலும் இந்த line of intersection of planes ஒரு problem 99% you can expect. This is called most expected question. Frequently asked line of intersection of planes. Conditions na change ஆகும். Line of intersection பாருங்க. The equation of the plane passing through the line of intersection of the planes r vector dot I vector plus j vector plus k vector is equals to 1. And r vector dot 2i vector plus 3j vector minus k vector minus 4 equal to 0. Plus 4 equal to 0. And parallel to the x-axis is take down the options. R vector dot j vector minus 3k vector plus 6 equal to 0. Second options, r vector dot I vector plus 3k vector plus 6 equal to 0. Fourth option, r vector dot I vector minus 3k vector minus 6 equal to 0. Minus 6 is equal to 0. Next, fourth option, r vector dot j vector minus 3k vector minus 6 equal to 0. These are the four options. Please, once you've taken the question, please listen to me. The equation of the plane passing through the line of intersection of the planes r dot I plus j plus k equals to 1. R dot 2i plus 3j minus k minus 4 equal to 1. First of all, line of intersection sonale. All listening, please. I want everyone to listen here. This is one of the very important problem. ஓகேங்களா? இந்த வருஷம் நான் இந்த கொஸ்டின்லாம் போட்டுட்டு இந்த வருஷம் கேட்ட கொஸ்டினை பாருங்க. இதோட அதெல்லாம் சிம்பிளா இருக்கும். இத காட்டிலும் இன்னைக்கு போட்ட சம்ஸ், நேத்து போட்ட சம்ஸ் இல்ல, இந்த சம்ஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. அப்போ நீங்க இந்த சம்ஸ்லாம் நல்லா லிசன் பண்ணணும். Are you all listening, please? Yes, Students, sir. Yes. Thank you very much. Right. Now we'll proceed. Now, if in the line of intersection it is given, let us convert this into Cartesian form. Then only it is very simple and easy. Can anyone tell me what is the Cartesian equation of the first plane? How can you write this first plane? Anybody? Anyone? Please speak. What is the Cartesian equation of the first plane? How
Can you write the first plane? Y plus Z is Very equal good. X plus Y plus Z minus 1 equal to 0. In the one in the side vanduchina, we take that as minus 1 equal to 0. That is plane 1. Second one, anybody? பாருங்க அவ்வளவுதான். I இருக்கிறதுல x போடு 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. These are the line of intersection. அப்போ இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. The equation of the plane passing through the line of intersection of the planes. These are the two planes. Then I can write the required plane. Required plane means first plane x plus y plus z minus 1 plus lambda into second plane 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. So this is the condition for the plane which has a line of intersection of planes. Everyone knows this. Those who are attending now, those who are listening here, everyone can know this. This is a basic one. Now let us convert this into x and y terms. We can write this as x plus 2 lambda, sorry, 1 plus 2 lambda into x, 1 plus 3 lambda into y, 1 minus lambda into z, next one minus 1 plus 4 lambda equal to 0. This is the equation of the plane. First one. Let us take this equation 1. Next, it is parallel to x-axis. This plane is parallel to x-axis. Can anyone tell me what is the direction ratios of x-axis? I have given the result. 0, 0. Very good, very good. It is given that it is parallel to x-axis. It is parallel to x-axis. The direction ratios for x-axis is 1, 0, 0. If it is y-axis, 0, 1, 0. If it is z-axis, 0, 0, 1. Now you find out the direction ratios of the plane, given plane from 1. We can write this as 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda, 1 minus lambda. It is given that these two are parallel. So the given plane is parallel to x-axis. The direction ratios of x-axis 1, 0, 0. The direction ratios of the required plane is 1 plus 2 lambda plus 1 plus 3. They are parallel, not perpendicular. Parallel means we can write this as 1 plus 2 lambda divided by 1. Next one, 1 plus 3 lambda divided by 0. 1 minus lambda divided by 0. This is the condition. Yeah, this is the condition for it is parallel to x-axis. Yeah, x-axis is a line, not plane. This plane. இதுவும் பிளேனா இருந்தா தான் அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும். இப்ப now this plane, இந்த பிளேன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இதை வந்து என்ன வச்சுக்கலாம், பீன்னு வச்சுங்க. இந்த பிளேன் பி, இந்த பிளேன் பி வந்து எதுக்கு பேரலா இருக்கு? லைனுக்கு பேரலா இருக்கு. நல்லா கவனிச்சிங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், when line is parallel to plane, what is the condition? கொடுத்தனே பெர்பெண்டிகுலர்னா தான் இந்த கண்டிஷன். they are proportional. ஒரு லைனோ ஒரு பிளேனோ பெர்பெண்டிகுலர் என்னமா கண்டிஷன்? A into L1 plus B into L2 plus C into L, சொன்னா இல்லையா? A into L1 plus B into M1 plus C into N1, சொன்னா இல்லையாமா? கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கிறேனே, இன்னொரு முறை சொல்லணுமா? ஒரு லைனும் ஒரு பிளேனும் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க. A line is given, a line is L and plane is P. இந்த லைனுடைய ரேஷியோ, இது டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து A, B, C. இந்த பிளேன் P உடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் L, M, N. இப்போ இந்த லைனோ பிளேனோ பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா then we can say A by L is equals to B by M is equals to C by N. இந்த லைனோ இது parallel இருந்தா AL அப்படியே உல்டாவா மாறிடும். both are two planes or two lines னா இது perpendicular condition, இது parallel condition. ஒரு plane ஒரு லைனா இருக்கும்போது இது மாறிடும். இப்போ இங்க என்ன சொல்லலாம்னா, இந்த லைனோ இதுவும் perpendicular, இது வந்து லைன். இந்த லைன் x axis is அந்த லைனோ இந்த direction ratios இருக்கு இல்லையா, they are parallel. Parallel means the condition you can write this as 1 plus 2 lambda into 1, அடுத்தது 1 plus 3 lambda into 0 plus 1 minus lambda into 0 equal to 0. நல்லா கவனிச்சீங்க. ரெண்டுமே லைனா இருந்தா perpendicular condition is இப்போ இத போட்டுதான். இது ஒரு லைன் ஒரு plane இருக்கு. x axis is a line. X axis is a line. Always we know that this is called x axis. இந்த plane x axis க்கு parallel இருந்தா then the condition is A into L plus B into M plus C into N equal to 0. Now using that condition, இதெல்லாம் 0 ஆயிடும். அப்ப இது மட்டும் வரும் 1 plus 2 lambda equal to 0. Lambda is equals to minus 1 by 2. இது எத்தனை போய் போடுங்க,
x plus y plus z minus 1 lambda minus 1 by 2, 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. Cross multiply 2x plus 2y plus 2z minus 2 minus 2x minus 3y plus z minus 4 equal to 0. Plus 2x minus 2x cancel. We have 2y minus 3y which is equals to minus y. 2z plus z 3z minus 6 equal to 0. Dividing by minus, we'll get y plus 3z minus 3z plus 6 equal to 0. Can anyone tell me this is called Cartesian equation? How you to write in vector equation? Anyone? How will you write vector equation? Vector form? A Y minus vector 3z plus plus J 6 cap இருக்கு இல்லையா? minus K cap. R vector. Very good. R vector dot அதான் y minus 3z இருக்கு இல்லையா? Y na j. J minus 3k plus 6 equal to 0. That is the answer. ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த R vectorன்றது என்னன்னா xi plus yj plus zk. இதுக்குள்ள டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்க என்ன வரும்? மறுபடியும் y minus 3z plus 6 வந்துடும். அப்ப வெக்டர்ல போகும்போது r டாட் y என்ன இருக்கும்? x இருந்தா அது i டினோட் பண்ணும். y இருந்தா அது j வ டினோட் பண்ணும். z இருந்தா அது k வ டினோட் பண்ணும். அவ்வளவுதான். j minus 3k plus constant. Therefore option 1 is the best answer. Please take down. Sir, again, சொல்லுங்க sir. பண்றப்பா. So once again listen. So here it is given that 2 இது வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்தனால convert into Cartesian. எல்லாருக்கும் தெரியும், very simple. And given that it is a line of intersection of first plane plus scalar into second plane. From that we'll get the equation is 1 plus 2 lambda into x, 1 plus 3 lambda into y, 1 minus lambda into z, minus 1 plus 4 lambda equal to 0. It is parallel to x-axis. இந்த plane வந்து x-axis is a straight line. இல்ல அந்த லைனுக்கு பேரலா இருக்கு. ஒரு பிளேனோ ஒரு லைனும் பேரலா இருந்தா the condition is al plus bm plus cn equal to 0. A line and a plane are perpendicular. The continuation is proportional a by l, b by m, c by n. Okay. அப்படியே உல்டா வரும். ரெண்டும் பிளேனா இருந்தா ரெண்டும் லைனா இருந்தா கண்டிஷன் இது al இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் கண்டிஷன், இது வந்து பேரலல் கண்டிஷன். இதே அப்படியே உல்டா மாறி இருந்தது ஒரு லைன் ஒரு பிளேன்னா மாறிடும். அப்போ a அப்ப என்ன ஃபார்முலா? a into l. a வந்து 1, l வந்து 1 plus 2m lambda, b வந்து 0, 1 plus 3 lambda, c வந்து 0. அப்ப இது ரெண்டு டேர்மும் 0 ஆயிடும். 1 plus 2 lambda equal to 0. From this lambda equal to minus 1 by 2. As usual, minus 1 by 2 lambda ல substitute பண்ணீங்களா we'll get the equation. லாஸ்ட்ல நீங்க convert into vector form. சரிங்களா? இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் Cartesian to vector, vector to Cartesian. எழுதிங்க. The next one. Next one. Let q be the foot of perpendicular. அடுத்து பாருங்க, இமேஜ் அண்ட் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர்ல ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ரெண்டு கொஸ்டின்ல இது ரெண்டும் மேஜர் பார்ட். ஒன்னு லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ், இன்னொன்னு வந்து ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் மிரர் இமேஜ். இதை பேஸ் பண்ணி let q be the foot of perpendicular. Let q be the foot of perpendicular. Let q be the foot of perpendicular from the point. Let q be the foot of perpendicular. Let q be the foot of perpendicular from the point. Let q be the foot of perpendicular from the point p of 7 comma minus 2 comma 13. 7 comma minus 2 comma 13 on the plane containing the lines. On the plane containing the lines, x plus 1 by 6 is equals to y minus 1 by 7 is equals to z minus 3 divided by 8. Z minus 3 divided by 8. And
x minus 1 divided by 8 is equals to y minus 2 divided by 5 is equals to z minus 3 divided by 7. Then PQ square is equals to, then PQ square is equals to, okay, again I'll repeat, let Q be the foot of perpendicular, let Q be the foot of perpendicular from the point P of 7 comma minus 2 comma 13 on the plane containing the lines x plus 1 y minus 1 by 7 equals to 7 minus 3 and x minus 1 by 8 y minus 2 by 5 equal to z minus 3 by 7, then the value of PQ the whole square. Here it is given that Q be the foot of perpendicular to the plane. பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னா, this is called plane. இந்த plane கண்டுபிடிக்க போறோம். முதல்ல Q be the foot of perpendicular. P வந்து கொடுத்தாச்சு, which is equals to 7 minus 2 3. Q அப்படின்னு சொல்றது foot of perpendicular. நம்மளுக்கு foot of perpendicular இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கிறேன். இப்ப பாரு, முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிளேனை கண்டுபிடிச்சிடணும். நான் என்ன பண்றேன், இந்த Q foot of perpendicular இல்லையா, அது ஆல்பா கமா பீட்டா கமா காமான்னு எடுத்துக்கிறேன். That the foot of perpendicular BQ, that Q is called alpha comma beta comma gamma. Now I am going to find out what is this plane. இங்க என்ன சொல்லிட்டான், plane containing two கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ல two lines. நல்லா கவனிச்சிங்க. இப்போ முன்னாடி போட்டல நார்மல் வெக்டர் அதே போலதான் plane containing two lines அப்படின்னா passing through one point and parallel to a two vectors மாதிரி. Vector equation of the plane or equation of the plane passing through one point and parallel to one vector. அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்ல, parallel to two vectorsனா L1 M1 N1 L2 M2 N2. இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இது வந்து L1, இது வந்து M1, இது வந்து N1, இது வந்து L2, இது வந்து M2, இது வந்து N2. இந்த பாயிண்ட் you can take any point from this. இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எது எடுத்துப்போம், -1, 1, 3 ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து எடுத்துப்போம். யூஸ்வலா அதுதான் ஜென்ரலா நம்ம எடுக்கிறது. -1, 1 இதுல இருந்து எடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது. -1, 1, 3. ப்ளீஸ் லிசன். நல்லா கவனிக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ஆல் லிசனிங். அப்ப என்ன பண்ணோம், ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் parallel to two vectors. What is the formula? கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன்ல கண்டுபிடிங்க. அப்ப plane containing this lines, plane containing the lines ஃபார்முலா வந்து என்ன தெரியுமா, யாரும் சொல்லுங்க பாலாம். passing through one point and parallel to two vectors. என்ன ஃபார்முலா? The determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 in the third row. So you can write, use the formula which is equal to 0. X plus 1, y minus 1, z minus 3, L1 6, 7, 8, L2 8, 5, 7, which is equals to 0, which is equals to this one is 3. Sorry, please change that. This is L2 on the 3. 3 by the 3. Okay. So now we can write y minus 1 into this row, this column cancel. I can write this as cancel பண்ணிட்டேன். என்ன வரும்னா 6 3s are 7s are 42 minus 24. Z minus 3 into this row, this column cancel 30 minus 21. board clear அல்ல sir. Acha. Yes, sir.
it's clear, ma? Okay, come on, now it's clear. Yes, sir. Right, sir. Okay, now you just substitute 49 minus 40, yeah, 9 into x plus 1 minus 42 minus 24, which is equals to 18 into y minus 1 plus 9 into z minus 3 equal to 0. பாருங்க, everywhere 9 divisible. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா x plus 1 minus 2 into y minus 1 z minus 3 equal to 0. X plus 1 minus 2y plus 2 plus z minus 3 equal to 0. We'll get x minus 2y plus z 3 minus 3, which is equals to 0. I'll get the equation is x minus 2y plus z equal to 0. இதுதான் plane. தெரிஞ்சிச்சா? Come on, quick. So this is called the equation of the plane. I can write this as x minus 2y plus z equal to 0. This is the plane. நமக்கு perpendicular foot of perpendicular கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் ஃபார்முலா சொன்னேன். x2 minus x1 by a, y2 minus y1 by b equal to z2 minus z1 by b minus a x1 plus b y1 plus c z1 plus d divided by a square plus b square plus c square. Please முதல்ல திருப்பி பாருங்க. the concepts are so important. This is short trick. நீங்க ஒண்ணும் போடலாம், இந்த ஆல்பா பீட்டாவை கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம், பெரிய வேலை அதெல்லாம் தேவையில்லை. சிம்பிளி டைரக்ட்லி யூ கேன் யூஸ் த ஃபார்முலா. அப்படி இல்லை, இந்த ஆல்பா பீட்டாவை கண்டுபிடிச்சுதான் போடணும்னாலும் யூ கேன் டூ இட். பட் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நான் சொல்றேன். இது பி, இது கியூ. இந்த ஆல்பா பீட்டாவை கண்டுபிடிக்கலாம், ஏன்னா அதுதான் ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். ஏதாவது ஒன்று திரும்பி அசியூம் பண்ணி நான் அந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நான் சொல்றேன், கவனிங்க. x minus x2 இல்லையா, அப்போ x2 minus x1 alpha minus 7 divided by a 1 beta minus 2, that is plus 2 divided by minus 2 z gamma minus 3 divided by 1 is equals to a x1. a வந்து 1 into equal to இங்க கீழே போட்டுங்க 1 into x1 your x1 is 7, correct? அடுத்து minus 2 into y1 minus 2. அடுத்து z1 which is equals to 1 into 3 d இல்ல அப்படியே விட்டுருங்க divided by a வந்து 1 b வந்து 2, இது வந்து ஸ்கொயர் பண்ணா 1 plus 4 plus 1. அப்ப therefore this implies alpha minus 7 by 1 is equals to beta plus 2 by minus 2 is equals to gamma minus 3 by 1. 7 ones are 7 இல்ல, 7 plus 3 10 plus 4, which is equals to 14. We can write this as 14 by 6, correct? We can write this as 14 by 6. So therefore we want to find out question like a foot of perpendicular from the then pq square. நீங்க இந்த இது right, so which is equals to alpha. நீங்க ஒண்ணு ஸ்ட்ரைட்டா கூட நீங்க போட்டுறலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு, ஏன்னா பெர்பெண்டிகுலர் போது ரைட் இந்த ஃபார்முலா கூட தேவையில்லைப்பா. ஏன்னா நான் கேளுப்பா, சொல்லுங்க. 7 minus 2 13 தானே சார், இங்க 3 போட்டு சொல்றீங்க. எங்கப்பா இங்க கரெக்ட்டா 1 into 7 minus 2 into minus 2 plus 1 into 3 plus 4 13 தானே சார்? இதுவாப்பா ஃபார்முலா என்னப்பா? ஃபார்முலா என்ன? ax1 plus by1 plus cz1 plus d. c-ன்றது 1, z1ன்றது 3, கரெக்ட் தானே? இல்ல சார் 3 தானா 13 தானா சார்? ஏன்னா क्वेश्चनல நீங்க 13 மேல பாருங்க 13 கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கு 7 ஆமா 13 கொடுத்துருக்கேன். 7 minus 2 13 இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் பார்த்து செக் பண்ணிடுறேன். Sorry, 13 now. Thank you, thank you. But what we'll get? 7 plus 4 11 plus 3 24 இல்லையா? 24 by 6, which is equals to 4. இப்போ alpha உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. What is alpha value? Your alpha is equals to 7 plus 4 11. Your beta is equals to minus 2 into 4 minus 8. அதுக்கடுத்து இந்த minus 2 அப்படி plus 2 அப்படிங்க போனா minus 2, which is equals to minus 10. Your gamma is equals to 1 4 plus 3, which is equal to 7. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்கப்பா. ரைட்,
So alpha, beta, gamma தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? That is called Q point. Your Q point is equals to 11, minus 10, 7. So இப்போ P தெரிஞ்சிருச்சு, Q தெரிஞ்சிருச்சு. Distance formula PQ is equals to square root of x2 minus x1, 7 minus 11, 11 minus 7, 4 square, minus 10 plus 2, minus 2 plus 2 எவ்வளவு வருது? minus 10 plus 2 which is equals to minus 8 the whole square. 7 minus 13 which is equals to minus 5 the whole square. Your PQ is equals to square root of 4 square 16 plus 64, 5 square which is equals to 25. Add பண்ண எவ்வளவு வருது? 105 sir. Root 105. 105. Which is equals to 105 அப்ப square root of 105. எனக்கு we want PQ square. PQ square means simply will get 105. That is the answer. Please take down. நீங்க இன்னொன்னு வந்து டைரக்டாவும் கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன தெரியுங்களா? இந்த foot of the perpendicular உங்களுக்கு தேவைன்றதுனால உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். Using the length of perpendicular formula. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கான். plane இருக்கு x minus 2y plus z equals to 0 இருக்கு ஒரு பாயிண்ட். நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணலாம். என்ன ஃபார்முலா? ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root of a square plus b square. அதை கூட வச்சு கூட நீங்க போடலாம். சாரி ஃபார்முலா ஒரே நிமிஷம் ப்ளீஸ். டோன்ட் ரைட், டோன்ட் டேக். மைனஸ் வரும் ஃபார்முலா இல்ல, மைனஸ் ஆஃப் ax1 plus by1 plus cz1. அப்போ மைனஸ் வந்தா இது -4. அப்போ வேல்யூ மாறும் இல்ல? 7 11 minus 4 plus 7 which is equals to 3. Next minus into minus plus 8 minus 2 this becomes 6. Next 1 into -4 plus 3 which is equals to -1. அப்போ this becomes 3, 6, -1. அப்போ ஃபார்முலா PQ மாறிடும், which is equals to square root of 7 minus 3. 7 minus 3 4. 4 square பண்ணா 16. 6 minus 2 minus of minus plus 2 8, 64 plus 13 minus of 1 13 minus 1 plus 14 square which is equals to 196. 14 square which is 196. இதனுடைய இது வந்து என்ன வரும்னா உங்களுக்கு 276.